Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Syekh Fatima, NPM 19753019 dari Manajemen Informatika 4A. Saya akan mendemonstrasikan paket tracer 933 HSRP Configuration GUID. Sebelumnya, saya akan mengisi user profile dengan nama dan email saya. Langsung saja ke part yang pertama, Verify Connectivity. Step pertama, track the path to the web server from PCA. Go to the desktop of PCA and open a command prompt. Track the path from PCA to the web server by executing the tracker. Tracker complete. Which devices are on the path from PCA to the web server? Use the addressing table to determine the device name. Jadi ini R1, R2. Nih. Bisa dicek ke tabelnya atas. Oke, lanjut ke step yang kedua. Track the path to the web server from PCB. Repeat the process in step 1 from PCB. Oke, track complete. Which device are on the path from PCB to server? Jadi ada ini ke R3, R2 baru ke sini. Lanjut ke step 3. Observe the network behavior when R3 becomes unable. Select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the link between R3 dan S3. Oke. Saya mau ulangi perintah yang atas dulu. Oke. Di perintahnya diminta untuk menghapus yang ini. Coba masuk ke command prompt.
Oke, di sini diminta untuk menunggu sambil itu saya akan membacakan yang selanjutnya. Compare the current output with the output of the command from step 2. Okay. What are the results? Jadi, apa hasilnya? Ini nanti hasilnya perintah tracker tidak dapat menentukan lintasan ke server web karena lintasan telah dirusak. Oke. Oke, selanjutnya klik the connection icon in the lower left corner of the PT window. Locate and select the copper straight through icon in the palette of connection type. Click on S3 and select port Gigabit Ethernet 02. Klik R3 dan select port Gigabit Ethernet 00. Okay. After the link light on the connection are both green, test the connecting by pinging the web server. The ping should be successful. Coba ping ulang. Track complete. Lanjut ke part yang kedua, configure HSRP active and standby router. Step yang pertama, configure HSRP on R1. Configure HSRP on the Gigabit Ethernet 01 LAN interface of R1. Oke, di sini sudah ada perintahnya. Bisa langsung aja ke yang pertama, R1.
Oke. What will the HSRP priority of R3 be when it is at 2 HSRP group 1 100 yang merupakan nilai defaultnya 100. Lanjut ke step yang kedua, configure HSRP on R3. Configure R3 as the standby router. Configure the R3 interface that is connect to LAN 2. Repeat only step 1B dan 1C. 1B dan 1C. Oke. Ke R3. Oke. Step yang ketiga, verify HSRP configuration. Verify HSRP by using the show standby command on R1 and R3. Verify the value of HSRP role, group virtual IP address of the gateway, preemption and priority. Note that HSRP also identifies the active and standby router IP address for the group. KR1 dulu. Oke. Using the output show above, answer the following question. Yang pertama, which router is the active router? Active router is local. Itu R1. Terus, what is the match address from the virtual IP address? Match. Oke nih. Active virtual MAC address is ke R3. Oke. Tadi masih ada satu pertanyaan yang belum kejawab. What is the IP address and priority of the standby router? Nih. Standby router is local priority. That
That IP address is 192.168.13 and the priority is 100. Oke. Lanjut, yang B. Use the show standby brief command on R1 and R3 to view an HSRP status summary. Sample output is shown below. R1. Oke. R3. Oke. Lanjut ke yang C. Change the default gateway address for PCA, PC3, S1, S3. Which address should you use? Verify the new setting issue a ping from both PCA and PCC2. The web server are the ping successful. Oke. PCA dulu. Di sini pakai yang 192.168.1.254. 254. Oke. PCB 254. Oke. Yang S1 sama S3. Oke. Ke S3. Oke. Ya, successful. Verify dan user confirm PCA ke PC-C. Lanjut, part 3. Observe HSRP operation. Step 1. Make the active router become enable. Open a command prompt on PCB and enter the command tracker 209.165.200.226. Berarti ke sini ke server. Coba.
Oke, tracer complete. Does the part different from the part used before HSRP was configured? Ya, part sekarang melewati R1 bukan R3. Jadi melewati R1 bukan R3. Seperti sini. Oke. Lanjut step kedua. Break the link to R1. Sebuah pilihan alat hapus dari toolbar paket tracer dan hapus kabel yang menghubungkan R1 ke R2. R1 ke ini S1. Oke, di sini diminta untuk menghapus hubungan antara R1 dan S1. Oke. You may need to repeat the tracker. How was this tracker different from the previous tracker? Ini pada awalnya waktu jejaknya habis, akhirnya jejak melewati R3, R2, dan ke sini. R3 digunakan sebagai gateway hop pertama dalam jejak ini, bukan R1, karena ini udah putus. Lanjut ke step yang ketiga. Restore the link to R1. Reconnect R1 to R1 with a copper stud cable. Execute a track from PCB to the web server. You may need to repeat the track to see the full path. What path is used to reach the web server? If the prepaid command was not configured for the HSRP group on R1, would the result have been the same? Oke, sebelumnya coba pin ke sini. Di sini track complete karena emang enggak berpengaruh ya kalau kabel tadi yang di ini. Coba ke R3. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya demonstrasikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.